YouTube page ho no videos bebre ho me wo videos best 760 videos and amaye ewo YouTube page ho you can follow all the videos, you watch them, then you learn a lot of things. Meda was me mo akwa and then ye be din komo e dia fa the Sharia Islamic law, okay? The Sharia law, Muslims womon mera womu didi o mine so se omunya o mai bia na omu take over the nation omo mera womu didi so. Ya sankofa me kasa me ta kasa asem we say ye makwan na Muslims meje Ghana mo so no omon fa omon kwase law no emedi enso omon kwase law no emedi enso but men share dan tenase embo law no so ebi enkyere woda ene no na maye madwen say mema me ho kwan na ma bebo law so no eso e de akyere ye ka Sharia law eye den eye emra. It is based on the Quran and the Hadith. Okay? The Quran and the Hadith. According to the Quran, near one near Allah ada in the dieno, emune maina on nye jumano, se nipano eye de bonieni. Enti enkeremufuo no, omo mera wamu dibu omo main, eye emera yenyane wo Quran mu. Ene emra yenyan wo hadith mu, okay? Emra yenyan wo Quran mu, ene emra yenyan wo hadith mu no upper east me mo akwaba. Emra yenyan Quran mu, ene emra yenyan hadith mu no. Hadith mu no ye Muhammad nisu nene ban nisu nene ban. Ena wo ma ye ne mra e dia manipa. E dia ma omo beji ni die no. Ena Quran nso o se eye alleged revelation from his alleged creator. Eno so emera ewo mu no ena omaboaboa sa mera ni nyina ano ena omatwro eno na omu di oman bia so a omode govern man no se wo hwe ene Europe countries here Muslims ya begu so a wo shati yehia Sharia law ni nyina no Sharia law no oman a omo wo so no na ebi wo so o na emra ne ba ye no a ebesei wo man no wo ntumi ntena omanim ewosu wo mutu ene wo dwane ene wo mabeduru different countries so wo beduru ho so a wo say wo hia sa Sharia law no na I always ask myself say enkofo we ni sebi mpreduasa adwene a edani patri mu a ye de dwene ko kire no ena omu ni bi owu ntimi nhunu ukuta mera as ese wo man ana asai wo man amwo dwane every omanim akọ oman foforo so a omukuta emra sa emra no enya sa wo mra no a esey oman no obaye no yama wo baabi atena wanya baabi atena wasoma dwo wo manyina timi akosku awie ewurawura ma konya position bi a eso ni uwie ya wo sisema benya akonya wo ye friend say leadership media enye yema me kwan na me mfa mra we emfa ni wo man so emra esey me man no Momma me kwana me fa sa mbra no emfa medi mo man because me pese me say mo man no so enti da bia me ne Ghana fo kasa me kasa asem we say Ghana fo me seramo me pamo chew me nkoto gwe egu fom se Ghana asumudua ye wo Ghana na hoto ekuta ye Ghana yen freedom ekuta ye no se ye pese edasu kuta yende a enye moma ye makwan ewo man Ghana nim se enkremosom ebeje oman na boso na dia ba kwa ehu kura ne se omu pushi omu nkrofo na omu di omu kokoduru esoro ho a meka esoro ho a that is aban mu a na omu benyinya position wa aban ni mu a eho no eniema beyefo ede ma omo enti yama yani na ho na asumudwie yemfa sika nto asumudwie yemfa sika nto ontumi mfa sika nto asumudwie ade a wose wo hye ne so no ena Ghana na nkasa ne sika ne ye wo bi wo hene ene yetimi di sika akoto asumudwie da bi enti yama yani na ho na ya asumudwie a ye wo no ye mo ho ban me da ase me de wo beko na machira wo niema bi emra no me be boboso wo mo mra na doso
untumi nkan. Emere biara no it is found within the Quran, a part of the Sharia. Emere biara it is found within the Hadith books, it is part of the Sharia. Enti menye mu bi ena me bekan de akere o. Na wo de tu hofo. Share video no, like a video no many rochire, because this video need to go viral. Ghana for ni mra omo so. Me da se. Yen hwa de. Yen hwa de. Mame enye ni sei. Menye ni sei ansa. Okay. Menye ni sei ansa. Okay. Then me pa chao site no a me kofa de me bekan a kire wi no. Ya otro ye fe Hassan Mahmoud. Okay. May peace be upon you. Okay. Was say how Sharia law hijack Islam. Okay. Enti nipa na otro ye no. Ukwa ne site ho no no a. Wo a lot of articles what try wadi sie Islam. Enti enye obi a onye Muslim site ena makofa de ne beka ya ma. Bete ye Muslims no kasa omo site. Nipa na otro ye no ye fe Hassan Mahmoud. Okay. Wa maye hadith your friends say Sharia law no apo ni bi. Okay. Enti Oshe Netifia Samna was a welcome not to an Islamic state, but in the peaceful state of Islam. Check out Hassan's works on Sharia more, okay, and more. Intino nehono Islam adisuya ena all chire said ye beya obe convince ni bebre ama womo ye present Islam evil de chire wo obo e betumi a convince womo ama womo hunu Islam no aye fe de ama womo enti say nipa we na ye be kan sa de we de afiri ni site no onye obi a we against Islam, but rather we devoted Islam, but all kind of kore e de dia che nipa wa bontene yen ko shas ye ne hwade. Okay, the examples, okay, was say examples of Sharia laws. We say no e ho na hu hia me be ken kai laws na dia kire. Okay, we say ni an introductions a wo ye but laws no na hia me e na me be ken kai kire. Into the examples of Sharia law e na me no be ken kai no yen ko hwa de yen sha asem firi ha. Number 1 ni o say hwa de was say head of Islamic State cannot be charged for Uhud crime. Was say the hudud crimes. Okay, head of Islamic State cannot be charged for Uhud crimes. Okay, that Uhud crimes, you know, crimes they consider it is against Allah. Enti enipa no were the leader of the state, you know, were leader of enkremofo no so no. Se wo bu Allah amara so a ye nia sutwen bia de ma no. Okay. Enti enunti na Muhammad eba ya Muhammad ya brabo bia wo be boye non-Muslims ye hu sa brabo na etan enye fe as a leader a wo be lead the dom do makọ oba ade bi nche no ni kwan sa obo sa bra no nanso ye nkremofo fe, because where you leader eni kwa se wo mo kan abrabo a wabo ho asem etan o efe o say yo say enye o eso ani o enso ni wo ye leader, so they need to shut up. Enti a leader of Islamic State, you know, yampanish no se o commit crimes ya against Allah yanto aso. Verse number 2 was it women judges are not allowed in hudud crimes. Okay, enti sa empanimfo no wo mo bone a wo mu die judges a ye ma omo judges ansem no ye hia oba wo oba entumi nye judge na one judge the state of Islamic, your friends say the state of Islam no leader judge oba entumi nye judge na one judge no, because oba wo mo de low class people ya bekenka ye gusu ekenka no be hu ya de oba hye baby a
on some fatanti oba ntimi nye lawyer e won kremosumu no oba ni kwa so oye lawyer say oba eye lawyer eye crime. It is against the law of Islam. Okay, yento aso verse number 3. Okay, wasi women judges are not allowed. Okay, in hudud crimes. Number 4, denying scholarly consensus about Sharia law turns a Muslim to apostasy. Okay, enti laws ya ye boboswe no. Laws ya ye boboswe no. Muslim bia obeba ha obeba be deny no. We ye Muslim now wasi achidi kunu because we are apostates. Okay, where ye scholarly. Your friend say, sir, laws ya ye kenka no. Ye scholarly consensus. Eye laws wa scholars no na adiatum. Ena wama fixing say enya mera na nankere musumu ne so. Enti any Muslim atobia ono omo nya adwena wo bedi nine no. Say nipa na obey apostasy. Apostasy nso so no e wasi ekuno. Enti o kreboni ba ha no obedi nine munchini mkono. Yento aso. Verse number 5. Okay. Verse number 5. For say criminals of genocide, mass rape, looting, etc. That is haraba, will not be punished if they repent. Enti say what krom na obokoro no ototomo na okotete kwa hu wiawia nkrofo na ukoso abosa abra no na ye chew na wo sachira wadwene ya eni kwase ye punish. Okay, wo sachira wadwene say ma be ye Muslim eni kwase ye punish. Yento aso. Verse number 7. Men can marry and keep up to 4 wives at a time. Men can marry and keep up to 4 wives at a time. In Sharia law, it is accepted, say, kremoni be ma betimi aware mako 4. Now what keep us at a time. Where you oba wuni no, ya mere won kremosumu ni mu no. Sa ofan ware dodo so, onfa ware dodo so. Once a woman ho kwa ma kremoni abaware wono. Ene ehunu yiye say you are going to accept it because I am mara efiri wo mu nyame nche ne ba aye. Ne verse wo kro anim. Okay, yento aso. Verse number 8. Verse number 8. Was a man can divorce wives instantly. In such case, she get no maintenance. Okay, men can divorce wives instantly. In such case, she get no maintenance. Enti se berema e jane instantly. Okay, so wo jane instantly. Wano ani pemono of wo ja obantu oba ne nkwa. Woni adie bia was wodi sumuwo. Because in the hadith, in the Quran, Amran wo say bere meja oba e was oma oba netna for 3 months. Okay, ebia na awadija ye no emfiri beema no nefiri oba no. Enti what's a beema ni keep oba no for 3 months. Be se firi beema no apem no ka se woja oba no dia ene ya oba no wontimi ntre fie for that 3 months no. Woni maintenance bia was o maintenance no. Yento aso enkomon so. Okay. Verse number 9. Was it a wife if divorce a regular manner get maintenance only for 3 maximum months? It is said ya mekan ya no. Se oba jaya wariye na wariye na onu ni jaye no o jane wo kwampa so a anase ekwanya eyeso a ye kipu no for 3 months na be ma na hwe no for 3 months. After 3 months no na ye jane se wonko eno so a part of the Sharia law enkremofo di bu o man. Number 9 no yenko number 10. Number 10. Okay, brai. Aisha was says major. So was say number 10. Was it to remarry the previous husband? A divorced wife must marry and have sex with another person and get divorced by him voluntarily. Okay. In Islam, the entia berema ejay obasi wo jaya waria bema kipunu for 3 months and he say ebiana bema no pese was sign ebia echi na adwene besesan na wasa for oba ni bia unti obe kipunu for 3 months enti si oja ne first one
Now omo reconcile. Now was say Jan the second one. No massacre omo hobum. Was say Jan the tosso third one. Our no yen come biem. Oja obane mo obane ko. So oja obane mo obane ko. Nese chide obane pese. Wasani ni kunu ni betena biemu. Ene obane nko ema bema bi ninu ansa. Ansana watumia bani kunu ho. It is part of the Sharia. Okay? E wase obane ma bema fufuro bi dinu ansana. Ni kunu na tumia sa wara. Nasa watumia sa ko ni kunu dada no. Ote di ameka chirono. Huh? This is part of Islamic law. A free woman yankopon obo so ni asase nyankopon obo so ni asase o. Nyankopon a obo so ni asase. San hihye we it can be found in the Quran. Nyankopon obo so ni asase. Koma bema bi niu ansa na wukunu no wasai na ba be kan bom. Yenko. Okay. Verse number 11. Was it except few obvious cases such as impotency, the only way for a wife to get divorced to convince the Sharia court that will negotiate with the husband, who often put a monetary price for his approval. Until divorce is complete, the wife cannot marry, but the husband can. Okay, the wife cannot marry, but the husband can. Enti obaka si wo jaya waria. Adia obetumi edia convince court anase empanimfo ama wo magye oba na wade na opesi wo jai ni tum oji ni tum because awade jaya eba e wo se be ma no de wutena fie na wo hwe for some month. Enti oguso a wo ye sa de na de wo oba no wo benya aboteransa. Okay, adia wo betimi agina so na wo mama awade na gu instant ni say be ma ne hu ni ho. Se be ma ne hu ni ho de a ele hu hia say omu kipu oba no. Se be ma ne wo ho ehu wo ho nko ade a so father sa be ma ne ye na sede ne de eni kwan say wo mu gina so gu awade no. But abera awade guo no koso no be ma ne de obetimi awade instantly but oba ne de e wo se wo twen kopem mera ya hye ansa na waware. Mohunu babia Islam somene de mashe. Enti ya na me ye program na maba na wo mu di mi ate ya no mo ho ye mesere. Enkrebo forma no. Se me ye program no ba no mu di mi ate ba. Ya no wo mo kura de wo ho kura ya mesere kura cha ma no. Enkrebo forma. Hia kai. Na wo pesom na wo ba wa kodi akire. Wo pesom e di akire ama ya di bu ama wo se nipa. Wo se enkrebo som oba. Wabra wo berema ne oba berema bese oba pe ena wone ne tie yesi ye jaya ware dia me oba ne de menya abotre na mentwen for merebi but berema de wo kan se woni meja no a instantly no a wonya oba foforo otumi ware no enya nkwase asem adentina oba ne berema nyina ntwen na berema ne de ontwen oba ne de ontwen na berema no and de on ware instantly. What the Anton common so? Yenandru baby our dosso pa. Number 12. Or see evidence of a slave, female singer, or a person of low respect, street sweeper, bath house attendant, etc. is not admissible. Enti evidence a free slave ho. Evidence a free house help ho. Evidence a free one na wo yenkuro montene so aduma. Evidence a free oba wo tonwom ho no ye nyintum because ankrofo no wo ye low class people. Wo ye low class people. Enti na no your friend say Kadibi eko enkremofo no enyankopon ni kudom ho no. Asema na me ka kire me ho ne say enkremofo ye kan dajala o monti dajala si o dajala o mo de o madwene say said ye Muhammad ya ye hu o say obeba nani ba akopenti o bo twen enipa bi obeba asase so nani ye ba akope akata wan ono no o bo twen ma me kan se bontire o dajala no ene mo nkremosom no a kuro no a dajala yeso wontimi wura Saudi Arabia ene Medina no
those Fulani Langas and ISIS ne your friend say I card as na se for no mo da mo kunkum nipa no Medina ne meka kro no mo ntimi nkomi ko kro no wo ma siki okro na ye kro no kro konkono e de ama sa nkrofo nti wo mo nkoye hwe ho say ye deja ne ye bonsamo a deja ni nyuma ne bi ne de ni nyuma ne adea eye against Allah ne hwehwe music is haram. So Saudi Arabia assassin ho no eye asase konokono a say boni bi ba man e ba wi aseso a yankopon de betimi akobo ho ban de a eye den e na this Cardi B wa bra in Sharia law no enka tempo se wo bewura ho wa kwa akoto no mo ho low class person ma woni na ho yento ayenkomo so ye wo number 13 was it adoption is not allowed in Sharia. Adoption is not allowed in Sharia. Yes, Muhammad eba betwa asade enim. Okay, abera Muhammad edi na adopted son ne yere no. Abera Muhammad edi na adopted son ne yere no. Na amanfo sha ase se wo mo ka ho asem no. Eho e na Allah de aya abera Muhammad se won kan kire wo mo say Muhammad is not the father of any of the men. In fact, ni dini ni mpona na eso zayi di dini so no wasi yen free ni so na yemfre no yemfa ni papa dini momo na yemfre no enti Muhammad eba bedi na adopted son eyere eba be twa adopted son mu enti in Sharia adopted son is not allowed yento aso verse number 15 wasi custody of kids goes to the mother provided she pray and does not marry a stranger. No such law is applicable for father. That the father get boys when boys are 9 and the girls are 7 years old. Kids belongs to the father. Okay. And in Islamic jurisprudence or in Islamic Sharia, is in Islamic law, oba enkora sudie da woso. Enti wompa ibone say onko wari obi oya wo ho ma unu se laws ya ye kan ne eya abontene o eya nkrofuku obi law ene ya chekere ne ya de ato eslemu ene ya chekere ene ya de ato enkremo so ena ko mote abetia sinsuo wote Ghana ene wo se wo hwehwe law we se yamfa mere no Ghana no wonfa ndi Ghana so abetia sinsuo ko mote wote Ghana se yamfa mere we mere no na wonfa ndi Ghana so emera yinso ye nkrofukuo bi ekuro mera ene wo ma chekere se wo mo di ibu wo man so wakwaji wo mo bosoma tuma sombosom ne emera ne ye nyandai ye ma akwa na fa mera we bedi yeso enti akora na sudie eda maame so enti wo make sure sa na wo ma ne mpaibo nya den na wa anware bontin so ni na se wa anware obi a wonye muslim biyo akora ebepie awuo mu no obanya 9 years a wo ye ne papa dia onya maame ne dia biem berem obanya 7 years rather berem anya 9 years a wo ye ne papa dia onya ne maame dia bio se obanya 7 years a wo ye ne papa dia onya ne maame dia bio in Islam oba ehoni ba aye merema nko ana mayo mo dia because wo no wo as a slave woduma wo koye na wo koye hu oduma yento aso yanko number 16 number 16 me number 16 was it a husband is allowed to beat his wife disobedient, or say a husband is allowed to beat his disobedient wife or wives. A husband is allowed to beat his disobedient wife or wives. Enti bema akwanya wo homa ne say na yiri muwa dia wo bono. Verse o kokotu do Quran ni mu a o ba ka kire say da bi onya sao ye say toothpaste ne kurawa na wo dia apre no ni hijab kora no yi na wo dia apre no in Sharia law. Enti makat ye kasa asem we dia kire say munnim Ghana for munnim Muslims in Ghana munnim Islamic munnim Islam so no. Okay, near odonity evidence on all cattle say
entrese bu ni prepra ne ade no eye yibi two pace bi na ade apre no eye because of say wo mu ni tumi wo mani mu nti wo mo mpese ni be ko ho because wo mpese wo mo twetwe dom do wo mo bewuram to wo mani ko ho in Sharia law men it is acceptable for men to beat their wives if they are disobedient. Okay, yeah, bo wonso a wobusuani bia ni ano ehon law wo ho ebeba obehu no yeah, bo a wobusuani bia ni ano. Okay, yanto aso. Number 18 was say a husband is allowed to divorce wife or wives instantly and remarry other women. Okay, said ye di ka kan and answer be piano. It is a law say Muslim man obetumi jane yerenom o jane yerenom wan wasa ware foforo but a man de obetwen for 3 months say be man no wotwen for 3 months na say be man ehwe say wo be sa fa na ade a no wa fa na ade say after 3 months and was kode a wa fa nwodi but within the 3 months no and I say after 3 months no say wo ka say wo pe wo a untumi nko ba bia obusuani bia ntum meka bi ono ana ne dia obesa afa na ade suppose say wajao no akofa foforo okofa foforo a wo kwa opa o ma nko obesa afa na ade sara tie yento aso number 18. Okay, ni ekaya number 19. Sisters inherit only half of what their brothers do. Enti say ye che japade a se berema ebia eye 10,000 Ghana cedis a na say ye cha eni kwan se oba no ene berema no enya your friend say 50,000 ye 5,000 ni kwan se koba sa e wo say ye chemu miensa na berema enya mienu no oba enya baako enti japade che no sanete a half of a japade a half of berema a japade ene ye oba dia berema ntumi no oba enya japade baako wennem ne mmara na mebo so dia kire no wennem ne mmara enkramofo benya oman ni so dia wo modi be dia so wo ba ni mu enti mani hia wo yie ne tie ni yie na dot ni nyina de to video mi wi a me kwako upload no wo YouTube page wo ebetimi a kwotwe na fa pa ba bi to ne tie ni yie na emowa wo de nto aso. Okay, verse number 9 number 19 yeah me say verse number 19. Sisters inherit only half of what their brothers do. 20. Was see women testimony is in business transactions is worth of one is half of is worth half of one man. Okay, enti ebia wo ye business bi a business no yesika sem wo disika ena yesa business no o pe dance ni amana ba bedi wo business no ho dance ya pa amana boa ma adanse na dimu a me pa chew emfa oba common sense ya mo akwa emfa oba because akofa oba ekoduru court na wo de oba akwa ye beka che se wadanse ni enimu because oba won oba baako entimi nia danse ema ewie mudie enti o ye kremoni na wo ye business transaction bia no a make sure say ubenya bema oba de okofa do a asem ni koduru court nipa ni twudi na asem ni koduru court a watwe wodi cause oba ye consider to be somebody special and also important wono no betimi adi adanse ama na danse adi mu enyam na me kan eye mo Sharia no yan continue. Okay, 22. Was it women blood money is half of a man. Women blood money is half of a man. Where ye kremoni ekum obi kremoni ekum obi enwo asem na ye kan se wokum oba na wo ye kremoni a bere maboa wo soro che oba de. Okay, bere ma de wo soro che oba de because in Islamic law in Islamic law se wokum obi mistakenly ya ma wutua ni moja a wo hwe agu no ho ka edema abusunya no enti kana wo kwa akotua no oba moja na efo che bere ma moja enti si ehwe oba moja agu a sika ne bo wo fom ye hwe bere ma moja agu a sika ne bo wo soro ye nto aso.
Oh, Bankai 21, no. Menkai 21, me pacho me ba. 21 was say, women cannot be blind. Women cannot be blind guardians. Women cannot be blind guardians. Okay. Say, wakwa wadye. Yaba be ware. Okay. Yaba be ware. Na woye woba. Say, ya ware wo a. Wuni ahoban bo bia firi wabusunyam. Okay. Wuni ahoban bo bia firi wabusunyam. Obra want to mean ka say ti say ye no oba ye side a ye no ma ye no muslims no oba ye side a ye mu bi wo ha ye nua ba ware wo na wo taabo no bebrebe wo tiranye ya wo tu fie na ya beche wo bo mo ani hu nyina so in Islam no bere ma ware wo ba eno ano no woni ahoban bo bia wo da busuam eye bere ma no de open wo de ye no that is the Sharia of Islam ye to aso. Okay. 22, women blood money is half of men. Yang fantonche. Yang cause 23, the murderer has to pay blood money or compensation if the family members want it as follows. Okay? Enti blood money no moja na wahwe go no huska no. Se abusua no ye twabo na de ato dada. Ebo no ye twa de ato dada. Eye Saudi mine dia. Okay? Enti no wamudi wamusika na ye example. Enti eni ye hwade. Ene didi so no. Se abusua ni hia ne se ya. That is 100,000 riyals if the victim is a Muslim man. Okay? If the victim is a Muslim man, berema no se de ye kun no wa ye bema abusua ne bejo 100,000 riyals. Se wa yo ba obetua 50,000 riyals. Okay, berema bo ne wosoro che oba. It was say 50,000 riyals if a Muslim woman. Okay, and now 50,000 riyals if a Christian man. Okay, if a Christian man, and 25,000 riyals if a Christian woman. Okay, yanto aswe enti eso teteba kremoni wo a wonya kremoni wo moja enti meni obi a wo ye kremoni moja enyepe aha enti sa wo ye kristoni a ye kun na ye bema instead of enka 100,000 no ye betua 50,000. Okay, oba nso nka instead of 50,000 no ye betua 25,000. Was it 6,666 riyals for Hindu man, 3,300 riyals for Hindu woman. Okay. 24 was it if the victim has sons and daughters, then the daughter cannot claim blood money from the killer. Okay. Enti dia ya kuno no. Hey, arehu. Sameti social media pa na we Muslim say na Islam respect woman. Islam give chance to women. Eh, ya na merahu. Enti was say enipa na ye kunu no. Se wo mama e wo mama ni moja ni hu sika no oba nka ho bi oba ntimi nko klemi sika no eye ne mama dia. Otiye se ne mane ye ma ne mama ne baba ni se sika no ho bi oni chafa wom eye mane eye mama ne dia oba no kenekeda won ka ho because oba na nkasa no Islam na nkasa no ye hu nsa uye nipa wom enti se ye kun se na se sika bam na ye cha mama oba ye de o kenekeda na ye mfa sika ne ma nipa no na mo sa no monke na monkeda enyam na me kan because se wo hu se uye nipa enka afro won so oye ba enti nka se sika no e wo se nka wunya bi enso ya se wuntimi claim nya bi yento aso 26 25 was it if a rapist cannot be punished, no reason seated, he pays blood money to the victim. And he said obi kotu obi bona na ebia ye che no na punishment bia enna ho
Sata mono mfa nipa no a ene e monana watu nipa na watu no monana won kotua sika mfa nipa no. Okay, nipa na watu no monana won tua monana to no hu sika mfa ma no. Yenko yenim. 27. Was it the judge of Sharia court shall be a Muslim? Ahamuntia ni Ghana for me pamochaw. The judge of Sharia court shall be a Muslim. In the case where the accused non-Muslim, in the case where the accused is non-Muslim, the judge may be a non-Muslim. Okay? In Islamic court, I was say, yenya judge awoye Muslim. Because say yenya judge awoye Muslim wa. Se non-Muslim nya asem a eye non-Muslim ne be judge no. E san say non-Muslim nya asem a I was say Muslim ne judge ninti. Every court to be an inti so mo bedi o man so a. They see to it said their president become their president of the nation is a Muslim. Their judges, their police officers, and whatever, the authorities in the nation must be Muslims, so that they can use this laws na the alleged sensible laws na e be free the alleged commission in one e be free the alleged nyankopon no ba ye no ye betime de adi yen so wo man mu what dey make at no yen to as well enti non-Muslim unya asem ne ade ukopie hodo mo a wo kan ye fana we ye non-Muslim wo according to the Quran kreboni na wo ye ne tamfo na wasaya boni amen asade oba beduru nanim odi no koduro o say munkotwa ne ti na momfa ne body ne ma no wonfa nkodidi afa ye yi uti free so a ne ye do body ne nko ama wa kwan ya wo be fa so a ba bia wo di aduane be hye no se wo kon kura no na di aduane be hye mu di a ene ye wa wasem ye nton komo no so. Okay. 28. Was it no retaliation for parent and grandparent for unaliving their offsprings? Okay. No retaliation for a parent or grandparent for unaliving their children. Okay. This is part of the Sharia law. Thank you. Enti oba European say ya ebi sisi da bia o omu beduru anese omu hu so omu ma ne mpese nkrem so no omu be ya omu ku omu ebi asi UK pen what did they make at no because in Islam no wo ya akora na wo si won som Allah no ana wo ni nkrem so no what committed the big crime or any concern ni pa committed enti video ya post to ye keep on posting or TikTok Nigerians imam ba ko betena se kan sa asem we say obenya 11 years na wasi on ni Islam so mu na tia na omompa ya kesheshi kese kuno kesheshi na go kuno enti parent and grandparent no omukun wa mama no retaliation. 29. The husband is not obliged to pay for his wife cosmetics, doctor fee, the purchase of medicine for her, and similar expenses. Okay? And in Islam, in Islamic law or Islamic Sharia law, when they become majority, wamu wambara berema de ware oba. Ya waniama eye berema na sedye se oye. Ye bedru so ye be kan ube hunu. Enti something like cosmetics atiase ebia nkumbi a wode be sra ebia wo pa no toto a wode be toto ano asomade bia wode be hye che bia wode be tu kom perfume bia wode be gu ho wo yare na wo be ko hospital wo yare na wo be do modro sa ne amani nyina nka be ma na sede ho enya nhye ma be ma no eya wo oba no wo dia de wo se wo ye ba be kan ne nto aso no be hunu wo be hunu de ya be ma na sede enti se we are non-Muslim na wo ko wali Muslim na wadwene hu mienu especially the man no se we are non-Muslim na wo ko wali Muslim na wadwene hu mienu what dey America tell no men kasa nko wali Muslim na emomo no dwene hu mienu. Thank you yento aso. Okay ya duru henefa. Okay 29 ye kan ye no. Was it the husband is not obliged to pay for his wife's cosmetics,
okay, cosmetics, doctor fee, the purchase of medicine for her, and similar expenses. Number 30. Yen to one common so. Ewa timunya abotre pa na muntie ni nyina. Why? Munya abotre na muntie ni nyina. Number 30. Was it no reasons is required to divorce one's wife? Okay? Enti Yemisa bema said the intin wajana yere. Ye hear reasons bia. Wajana. Sa wajano. In Islam, barema ene kasa eyefana wajano. Obadi osu waja ware dia. E wose ye nhwehwemu e kokko lawyers bisan de enti a wojai. Se nya bema ne koti na ewudi a ene omu wa ware no. Ombego so aye nhwehwemu kopem so ombeje watum. Se bema no aka se mi jana mena kodi a ene ewu ye free. Be se bema ne nka se wonya awo a untumi nya ware ne nko. Woti de ka jero no. Ye to azo yi. Bema ne koti ewudi ende omo se oba ne betimi agya yakọ ndi omo beginam ama oba nakọ because bema okoti ewu a sebi oba ne twemu ye e wo se bibi wuom di enti kura na ya ma okwan se ware 2 3 4 no okoti de ye adwuma na wo be enjoy wo hu ni nti ene ya ma okwan se ware 4 na okoti ewu a okofo oba ye de okay yento aso number 31 was say it is recommended for a woman to wear a covering over her head. That is kigma, a full length shift and a heavy slip under it that does not cling to the body. Okay, enti it is recommended. Nshe de mamba no se omo be shata dia e katu omu tirisu besi omo na yase. Okay, ena womo hye sa atare tentene no e wo se womo hye adea emu oduru wase se de be ya enyi womo body empty. What you say? Enti nshe wo Islam so mu. Enti mama ne nyam won say wo Ghana ehyew de no. Europe pa show. Europe show. Me do nyankopon. Wasofan yesiso no. Na ebo heat. Enso nkremofo ma a wo krom ha. Wo be hye jarabia. Wo be hye jarabia no wa hye coat aguso because odi agoro ne kuru be bunu wo fie obetu ne sen. Wo di agoro na wamfa saade na nkata ne ho oduru fie ne kunu bebo no obetu ne sen. Thank you. Ebi mejo so a number 33, right? No, number 32. Or say a majority of scholars with the exception of some Hanafis have been recorded as holding that it is unlawful for women to leave the house with face unveiled. Okay, whether or not there is likelihood of temptation, it is a law for women to be alone with a married man. Okay, it is unlawful for a woman to be alone with a married man. Yekase Hanafis your friend is where your sunna your friend say sunna no woman majority woman na majority the scholars in it eji to mu say eni kwan say obey pia won kata no okay but do na aji to mu say enkanye bone say oba pia bontena obe kata no ena woman nyina so yi to mu say enye say oba enkoa ne berema waware ebe wo faako eno nti na in Islam no omo yere mo nya adwuma no o ma ne nkwaye adwuma because nipa na wo kwaye na adwuma no ebia no wo kwaye office adwuma de angofo munim o ma dwena ye edie obi bedi mere because omo nam no enkofo yere no nko anu omu die o enti o ma dwena ye omu die edie obi bedi mere eno bi na pie Quran sura 33 ayat number 53 no Muhammad enkofo ko Muhammad fie ko didi ya wo motena ho a wo mo nsore nkoro no Muhammad bu fuyi ama wo sende verse ba de bete wo mo won say o mo bali fie no mo bedidi ya wo mo nsore nko wo mo ntena ho nche because sad na ha no because ekwan Muhammad ne fa so a wodi hunu ababa awa no a woje ne ware na no woni se saa na amanfo be yensi akiri
Enti omadwena yi omudie edie saa nti no wobuni mi se saa no obi anso tie nti omoyire no pia bontena ye bedi wo nti monchechere mo ho monchechere mo ho monchechere mo ho monchechere mo ho monhade abetechere mo body enso omo na nam Europe adu sei eduru samata mo a e ma ne woro mo ho de dansu na wo mo di awia no na Muslim se no wo bekọ wo mo ne nam nsuo na no wo ma hyeda pretend say de wo mo ton ade wo mo boa amanfo yere no mo ho no wo mo hwe enso omo di omo suro say ye behwe omo yere no because omo hwe omo ho nyina no omo nyi omo bedi omo to omo nim say obi nso hwe omo yere no mo ho a omo bedi omo yere no yento aso okay 35 was it in shitty law a man can marry a woman maybe macho just a few seconds meseremo menya wo be mama nchi omo sisi am pam chome ba why just a few seconds mama a few seconds pam chome ba ciao ragazzi abusia mo fa ncha me nya wo why enti yento aso Hanafis is a school of thought, yes, a school of thought, but a Sunni no on say a almost set to be a son. What you say, enti yantoa yankomonzo in shady law man can marry a woman for a first time from a few seconds to several years. Rich men from a Middle East travel to southern India to take advantage of his law on poor women. So do rich Iran men with their women. The suffering of those women and the children born out of this practice is beyond comprehension. Okay, and the way can't your friend say that is muta marriage. You want some muta marriage? A few seconds, years, time. Obetimi a that time ono wo pia oka wa ware ono no wo diwia na woko. Enti in Islam ono omo somo ni nsi omo kwansa wo ya be ma wontimi nko two fo mu nko fa oba upon all akwanya yade am omo timi ware 3 4 ene 1 2 3 4 ni nyina no yesa mo omo kwa mo omo dis female slaves yesa mo omo kwa mo omo kotua sika sa di omo ho wa abontene omo nyame ni gitum wo asamaka and way a part of the Sharia law. Okay, number 37 there be number 36. Was it if a woman claims to be having her period but her husband does not believe her, it is lawful for him to have sexual intercourse with her. Okay, if a woman claims to be having her period but her husband does not believe her, it is lawful for him to have sexual intercourse with her. It is a bema or babia bema ni pese odine yere no na yere ka se oh biura me se one de me bumi nsa ma yase ya me ya enti jame ma me na ni kunu se wanyi ntumu a eye mmara se e wo se o ma ne ho kwan mani di no because according to hadith Allah ene na bofuo se anajo kremoni ba emani kunu di abufuo da Allah mana bofuo nso na omu be sane aba begina oba na tifi omu be dumi oba na saa kopim saa de beche mamia mameda se enti se Allah beri makremoni beri manibufu ne yere a Allah wontimi ntena se because oba ne de who are you sa wo be hye Allah ne ba abufuo anasa wo be hye Allah ne nakoa abufuo Oma Allah na what you say omo be san no oba be dome enti ukunu se da bi o
me di obu nsa kura me hunu be bie mu mamia me pa cha koda ho na bie mu because one kasa according to the Quran what is say asase a yedoso afu asase no woni ano a obeka kire ni wura se ene de me ma wo ma me so meye adwuma anytime bia asase wura ne pa bia ro kokko yeso adwuma in the Quran sa na yedem watoto enti shut up yanto aso mama ama me da say was if a woman claims to be having her period but her husband does not believe her, it is lawful for him to have sexual intercourse with her. Okay, yan share 37 no. And I make a say Dawson. The person me kai ni nyina de mamo. Na moti asiye. Okay, 37 they say. 37 or say the caliph makes war upon Jews, Christians and Zoroastrians if they don't become Muslims or pay jizya, and the war continues. I repeat, the caliph makes war upon the Jews, Christians, and Zoroastrians if they don't become Muslims or pay jizya, that is tax, and the war continues. Enti so mo be pie mu the Jews and the Christians, I don't think I can't tell me say Muslims na omuntimi nkogina platform bia so mprichi wa bro mun ko to Bible ehon wo musua de oba panic sas me pa cho me mo akwa ba ehon wo musua o ma de wo mo na wo mo no wo mo ko competition wo mo no wo mo pese wo mo tu wo ma se free wi ase Jewfo no kura de ene ala suru wo mo kura because o se nkramofo na nkum Jewfo ni nyina free wi ase a ontum me se wi ase enti baby wo mo ni Jewfo na Christofo be hia bia no. And was said they have to force them to become Muslims by force. And I say, Omon Triasika, Omobe Triasika, the Jews, Christians, and the Zoroastrians, if they don't become Muslims, they should make war with them. Omon Womon. If that they become Muslims, and I say, Womu Tria Jizia. Jizia no yesika wu tua na odi abo umoja ne won kwane wo japade a wo wo ho ban. Okay, enti se wan tua se sika no a kono omo ne wo kono omo je won kwan firu nsem omo hwe omoja atu agu na wa japade ekuta no wo mafa wo japade ni bi ne se wo yire ene wo mama wo mo be chichi wo mo no wo makodi wo mo ufie wo japade bi awo bia no wo mo dia yento aso. Okay. 37. Was it the caliph makes war upon Jews and Christians, Zoroastrians, if they don't become Muslims or pay jizya, that is tax, the war continues. Number 38. Was it being unyield towards the unbelievers, hard against them, and detesting them is a decree of Allah. Enti se omon kremofu no womo be ye den e wo omo nyini so won so no omo be ye den womo so omo be tete womo nyini no so omo nyi esomo ni nie no eye emra efri Allah ncha yaba according to the Quran e womu sa se unya obi a odo Allah ene ne komisheni ni wodi awie ye mere dia wode ne ho be bata omo nyini. Okay, and was say omo gidie na think say Quran sura 5 rather can say some say omo nyini no womo ye den e wo omo gidie ni ye den e wo omo nyini no so e ye mbra efiri Allah nche e de baaye enti be eno ntina ba bia nkramofo be pie bia no they want to show themselves say omo wo ho because omo nyame ne say baby omo ni unbelievers be hia bia no omo make sure say omo be tete omo be ha omo be mo hunu say yes omo wo ho e part of the Sharia enti the akoso other part of the countries na mane nya wonwa eno na me bo Ghana for amane say e betimi akoso wo ho omo ye 15% na omo guso opemko omanim omo kodu 20 na omo nya be wura 25 a man ne apia mo Ghana for man ne apia because a part of the Sharia say they should be harsh womo ya harsh e womo nyini so yanko ye ne mo. Okay, a decree from Allah. Many of the Sharia laws are created based on hadiths,
prophet examples. Here is a short list. Enti ye babobo, ye ba babobo. Sharia laws be so those Sharia laws no. It was detected and I said it was taken out from the deeds of Muhammad. Ebini yanhade. Was a wife must shave her public hair if husband returns home at night after a long journey period. Enti se ukunu tu kwai wakoshe mo ache na oba oyere wadawroma you tweso you motum we de enye bone you tweso you motum mumu bi mpesu yiye mumu bi no mpesu yiye enti we de enye bone me pa chaw you motum na you akoso ekumane so yenko yanim just tatata go we da grabo so de enye tatata de namo ene tatata enamza okay ya do as well answer what to kwan wache ntina adana wo ba ne de obenom sebi utwebetu enti make sure say ubeyi eno no na obeti ta share yento as number 2 a man will not be asked in hereafter as to why he beat his wife enti on the judgment day say Allah ebu enkremofo mema na tan a ne yira wa bono no yemfa mu na tan o te dia be ka kire enka bone ho sekremoni bu ne yire ya ye bu atan a yemfa nka ho because Allah na amakwan say se usuro say wo yire emu a bono Allah ama ho kwan enti wo bu a wo tu woni tu se kora no a dan kwa ma okodu Allah ho na Allah ebu na tan a Allah be yi afrim enka bone a wa ye ho enye onye bone bia eye bo no wabo onye bone okay yento was way number 3 if woman were to prostrate to another person beside Allah it would have been her husband enti say ye koto sore adie bi no aside Allah ukunu ubetimi ya prostrate to ukunu enti ubetimi ya koto okunu anim do mo ma abofom enti ubetimi ya som ukunu said ya wo som Allah ubetimi do mo ma wonu ukunu ya miura nam alaji naji alaji kaji ko alaji naji now the moment I brought from prostrate farmer ukunu yet was why was say 4 women can visit mosque but must not use perfume. Women can visit mosque but must not use perfume. Enti kremoni ba wo komoksa wo use perfume abontene kura no wo use perfume onim di entra wo scholars ni chire mu say oba tutu perfume di gu no ho a ne ho scent no ebema ne ho pampan no atwe na kono wura be ma bi mu anhwa na be ma bi akochi na di no enti di ameka no omo na dwena yi wo mu edie ni nti wo mu die wo mu free say be ma bia te say wo mo enti ne yire kura tutu spray di egu no kura no obi be kwa kodi no ne yire eyi ni tire ho ama na nim dua fe na ba abontene na wo sha atade bia ma akono aba no no wonim se be ma bi be kwa kodi no yet was to see women can visit mosque and them yes a man woman self control a man and for man woman self control and nti kura na omo mama any woman ni mu kan e wo mosque enya asore no e na omo sanlaya omo de magu ochire na omo de magu animu e na every mosque bia no ye wo kwanya e mema fam ye wo kwanya e ma fam because e bia no wo pon na wo mu bom akono obi de nsa akoso obi yire to obi de nsa akomia obi yire nufu obi akotare obi yire chi ama ne kote ya bem na akwo ne to na wafra oba no wo kiro na wakoche na wo no wo mbedidi wo mo ho saa enti wo so wo de saa mra no ba en de ala di bem because wo ja wo mo a se di wo mo sipedie no wo mbedidi wo mo yire no wo mbedidi wo mo yire no mo saa wo mo fra wo mo scholars ni sheikhs no muni mudi wo mo di amanfo mo yire no omo from who shakes
ene malam sene muni mudi omudi amanfo yerenom me se ba ko bi ni me nya banta wa ha me mpese me boni dini Muslim lady bi ba me back door de ne complain blame ka kire me se woni ni kunu nya asem na obehia no social media ena wo WhatsApp platform ena wo hunu se woye obi a woye dawa na woye Muslim de okojoine ne platform eni wo yi ne number ena wo frɛ no back door no woni ni din komo say problem bi se ni na aba me ne me kuntem ti madawroma wadawroma wakoye sheik anase malama wudi ani wa wo kyerɛkyerɛ de nka bɛboa me na besiesie me ne me kuntem ma me be man yi wo akra ena obayi wo ye friends akumase ena wo kyerɛ ne se ɛda se meba kumase na ma bedi wo ne kuntem asɛm ama me be man ne hyɛda afro ka awia koduru kumase anwumere ena wo kɔgye hotel be man na me ka na asɛm no wo bɛte wotie audio obehu sɛm ne no okɔgye hotel wo kumase tafo ena ofrɛ oba no sɛ ma batafo o entibra okoduro no wose mi wo hotel te no wose na hotel dia de no wose me ba ye no ade asɛmenti ha na mbeso entibra ena oban se wono de wonim sɛ wo ye sheik ena okoi okoduro ho no mo a sheik ne forso no edi no e wo hotel ho o forso no edi no woto no mo na all in the name of say obani nanim na wakosie se woni ni kuntam asama no ochi ni di no mesi nipa no social media part we make sad ya ba beto a wo betie obehunu se nipa na bebo mama ne lady bi ba back down wo se wo hunu se me ni nipa no anya beef bi wo TikTok ntinka memra meka sa asem we na me money din wo nsuro se me boni din because asem no ahye ni mu acha ase hante no although woni ni kunu no wo mo ntam no yesiesie ama woni ni kunu te but sadie na wo free ni kunu chi ye ade na hante no tinka memra na me boni din na me kan me mumbo ni din mu obi ehunu suban awom wode wone shake ni chat nyina sende me na mka chense oba mini media ni musa me begu nkrofo ni mu ase I have problem with Islam but I don't have problem with anybody personal issue enti mesrewo ena nokora no me kasa me betena aka na mabebo wudini na mabo be ma ni dini a wono a wayɛ saade no enya nim guase ma no but wu begu onimu ase ena ebi kura na wukunu nim wukunu kote a awade no wobɛsɛ egu no enti mesrew sɛde be ya woni wukunu ntambe ye bɔkɔ no fa asɛm ne to ho na woni wukunu ntena na de atwam no mane nko that is me ntan wo bia o Islam so mo no na me na wo asɛm what did I make at all okay yento aso number 5 was say a divorced woman must marry another man and must have intercourse before she is divorced by him to remarry her former husband. Where you di kan and o must repeat you know. Enti se mene me kunote ana wo ni kunote in Islamic law no ojaw the third time one want me ware ubio. Enti se wo oba no wo do bi ma be ma no na wo pese wo sa akobie mu a e wo se okohwehwe be ma fufuro bi e ma ne ware wo na wo diu a na wo che gya ware no na wakọ ansa na wo kunu dada na tumi aware wo enti se wo kunu be ma ne ni wo gyaye ya na se kote fufuro enwura wase ya wo kunu no ware wa enye yi enti yese kohwehwe obi wani di wo kunu no ho de nanso wo gyaw the third time de betimi a break wo na wo yere wo ni wo kunu no ne ntem obetumi aware obiem ne se obema be ma foforo kote awura wase enti ko hwe be ma foforo manini ansa na wasa akọ ware ukunu weye enkremosomo no okay the religion that has been perfected by the alleged creator, the religion that is acceptable by alleged creator ne somo no mbara ni bi ne yebo so di akere. Number 6, majority of women are in hell. The majority of women are in hell. And also, the main reason I think say what can waste or what can Sharia law no to let the money feed themselves say they are nobody in front of the men. But yet to also me catch am say na ewa munya botre na munyini nyina wa me na ewa why
Okay, number 9. Prayer. Okay. I wanna be something of good. Ipam chomeba. Okay, yento en komoso. What's the majority of women are in hell? Okay, number 7. One must seek Allah refuge from women, slaves, and camel. Okay. Enti sire ehumabro efri Allah ho ewo ema ho. Okay, ene ema what's it one must seek refuge from women. One must seek Allah's refuge from women, ema, slaves, and kwa, ene camel, a funumu. When you say yawa hadisa, a funumu was created from Satan, according to the hadith. Enti a funumu ye abua bone e won kremusumunimu. Enti eye adia ebetumia sewo wompaye ana ebetumia sewo eye ema enkoa ene efunumu. But the same efunumu no ukokro animu a wo ya aboa wo so alani timaka tre se ala wo ye bonsam. What did you catch them? Yento ayen komoso. Okay, we say number 10 was it a woman entered there be number 8. Okay, number 8 was it if a woman abandons her husband or her husband bed for the night, then the angel cares her until the morning. Mankan. Okay, me can say hon hadith wo. Enti say woni wukunu anda wukunu pese wo ne adano wo pese wo tu kweku said the Nigeria phone kon kwekus wo pese wo tu kwekus na se wa ma na kwa amena ntu kwekus na wukunu de before da anadwomuni nyina ala ne na bofo bedome yento aso. Number 9 was it prayer is annulled by person, a woman, dog, and a monkey. Enti adian so obetimi asay wo mpaibo ubo mpaya ebetimi ama wo mpaibo asay oba etwamu a ebetimi ama wo mpaibo asay se donkey etwamu a ebetimi ama wo mpaibo asay sana aboa aden so utwamu a ebetimi ama wo mpaibo asay. Enti wo hunu ba bi yede ema toto ukọ Islamu a yede ma etoto enkoa. Islamu yede ma etoto low class people. Islamu yede ma etoto emmoa. Islamu yede ma etoto asase. Na me tiwi na menya a Muslim lady na waba me platform so no obedidi mi atem wo a yede wo toto aboa wo a yede wo compare asase wo a yede wo compare low class people no aba no obedidi wo atem enya me yada because wan kasa no who feel who proud no who true fear who kunu busa aboa. Hey, yanko yeni mami. Okay. Number 10. Number 10 was it a woman enters slavery of her husband in marriage. A woman enters slavery of her husband in marriage. Okay. Enti oba ewura awariye mu se akwa. What did you make it on? In Islamic law, ana in Islam, oba ewura awariye se akwa. Omura wariem se deshye. Because according to the hadith, Allah ni slave ene nkremofo mema. Sa ena manu so eye e mema ni slaves. Enti oba kremoni esom Allah se slave. Ena bereman so ura wariem se slave. Enti oba kwa waria kremoni bebia no. Kremoni bebia ubehunu wa waria sibia no ye slave. Medase ai enkuna wo to de sende me no na me de sera why aha Mr. MK Farms enkuna wo to de sende me no eno na me de sera aha yem to aso de yanko anim. Number 11, a woman is like a rib. That is why she has the that is crookness. Okay, aha ne de enti ase no ebe ye kakra mtu de enfanto. Number 12, nothing is more harmful to men than women. Nothing is more harmful to men than women. Okay? Enti nothing is more harmful to men than women. Enti adia a mema pa wo wi ase ma ye very harmful
to mema according to Islam. According to Islam. A ma ye harmful to mema. Nti oba kora de enye dia be ma be fo wakodi wu a. Ene awo a wo be wo amano a enka mo ankasa nkasa kora na nkasa no. Enka mo kora de enka mo nka was nkankremofo so wo mu a. Said ya na mo claim say Muhammad time no na wo mu ma wo mu sie wo mu ani mu no so kamo de bi kura nka ye nsie mu enka onim de wo mo beye mu ya wo mu na oyo ba na nka ye de ato na nka ye twitwaw wani mu so na nka ye twitwaw because nanso ala hu ni say da bi oye ni say enye yi after all time sa time no wo mu ku meme de ba wo mo kwaya mo matena se bet mu ndi wo mo na no wo mo mboa mo wo mo because omo so nim fa so many powers asase so omo kura say o how the man mema we yan kremofo ma o me dia me ma me wonya how ma me papa me ma me nya kremoni wonya wo how ma me papa eya mon kremofo no munni nom ne ye o how ma mo se no mo yere nom e na ye o how mo ma mo what did you make at that one yanto as well Number 13A. Was it number 13? A woman evidence and retards. Okay, a woman advances. A woman advances and retards in the shape of a devil. So when one of you see woman, he should come to his wife and have intercourse with her. Enti sa asem we kura ye hu hadith wo Muhammad and the companions still abonten na obabi twem and I will whom or banner tags. A ye come in shape of a kai. Mohammed to us are now at dear, sorry say now, Peja a boo, I would say a tetra. Now Mohammed, ya sorry, no than in some no Dominica, kiki, or coffee, Nasafie cinema, and was a bra besson kai. A dear one mammy, a dear mube boo besson. Now what chase Safia do I didn't coche them, or we are now pam, or war no. We are no buy na. Was ever born in Crawford one moti one man, ye say. Moon or banan will be trim, said you know was ye near the adeno. Ah, Bema. Medium coffee could be me. Ain't it a moon or baby, sir? Ne who ye sa no, a bema cotia, but on banisa. Ebia would near conya or the coco do a bar, and Tibo modern coffee, cocho one. So a ya will, or a ya will, cochino, ne one. Thank you. Yentoazo. Number 14. Was it the house, the wife and the horse are bad luck? Oh, hey, Emma. Kremosumpa, my modern. It is Kremosumpa, Emma, Yamode. I tell you, but it's to be away. Number 14, the house, the wife and the horse are bad luck. And the obey medical catcher me say, Munya dia o mu bedi mu a. Enka mo, ko mu betietia mo so se de o mu tietia asase so no. Mo ye mbo bi kro o mo ni so ma wo mo. Wo kro ya ye de watoto aboa because ye se wo betimi asem paibo. Ukro ya kure you know ye say we ye bad luck nanso ala say wo bedi wunti anu nti na having hono amoko no sa de amoko ye no ye sa ko serve mo sa ko ye slaves de amama ye no Alpha wo pe ba bia meti Ghana inbox me de be ma why o pe ba bia meti Ghana wo de ma me message wo inbox me wi am de location be ma wo ye be ma no waba e bia na ba na wo ba no wo ye kremoni na wo ba be fight dia wo ba no abo ho okay yankoso women are more harmful to men than anything. Ow. Number 15. Hey, ya who say mo women are more harmful to men than anything. And so some ya womo ye more harmful. Womo a man womo ye more harmful. A man womo ye bad luck. A man
wo mutimi sempa ebono wo ala akoro ya kohwini we wo so wo nware maako fo enti emfaso wo benya afiri ma no anso ne se wo mu bedi wo mo na wo mu bedi ma no na wo masa wo ama wo mo asa emfaso wo mu hia afiri ma ho ano no okay yento aso media me ba se me ba be bonka yo. Number 16, was it because of if women are unfaithful towards their husband? Once again, you see, women are unfaithful because of if. Enti sa bad luck amoye, harmful amoye, evil amoye ne de keka hu nyina no, because of if. Enti amamo ma ba ye faith mu nye faithful from mamukunu mu ye unfaithful de mamukunu. Enti imagine say be ma wo santiti ye we woni trim na waware wo ba santiti ye we ye ma ubida asantin kramo ma ne de mo ye mo akora che nipa bia wa asase zo emfantin kramo ma asantin kramo ma bonon kramo ma aigben kramo ma asantini ba odehye ba no akoware kremoni owia na waka kire say wo ye bad luck wo de yenko yanim that best jano wo de jano won send them wo ye bema ale sadie wo munye ne da bia obeba mi inbox me di me location bema no afa e uba wie e kire no na obedane ne nkombo me se wo munyina ma wo e ma nko a wo ye bema inbox me family locations yo me de bema but be one of them one omo ba me back door so abe me locations na be man enough na ye bold na wonko abra be hia me why ma me hunu sa wonko de wotumi atu sa na mo no why yanko yanin modane mbuwa bi na ye dware mo anama sa akoda futuro ma ye mu hufin no de ye kenkan no wonni ene wo se alpha de ye kenkan no ye wonni ene wo se ene wo busuafo ene tweroye enti de ye kan no ye kan wo busua mu nsem beboa de wo ye bema inbox me di locations no enso bema wampa na wo ye bema na watu anamo na wo pese wutu no anka wanka bon se wiase se eye 6 na mu mienu pem ye de akere yento aso. We say number 17, a husband should not tell his wife secret among a husband should not tell his wife secret amount of property etc. No musical instrument for her. Enti se berema e ware wo oba eni kwa se na japade bia wo ye bia no wo ye ne sumase no oda na didi kirew e na ma wo kwan so e ma wuntie nwom yanko. Okay, women should beg a man not to divorce her. Women should beg a man not to divorce her. Women should beg a man not to divorce her. Enti berman isi wo jano kremoni ba eyemera konkoto dwani mpada chewo. Eye simple. Why? Wo de wukun wo si wo jao. Wo sori a wo bo de ope bia oye chop money kura wo ma. Bet law ne se panachaw. Why? Because who will be any pay jaya boa pachaw. Enya me na mekan eyamo law ni mu asem na yekan enipa was say wo ye do toto aboa wo ye bad luck wo ye harmful. Okay, yanko ye ni we ena de makasa achew but me person law we me kan ni nyina amanisi me wie me kan ni nyina amanisi. Okay, women should beg a man not to divorce her. 19, was say marriage gives the man the right to enjoy a woman's private part. Marriage give right to the man to enjoy his wife private part. Enti aware na obe ware woni nyina no
he is coming to worry you just because of your private part. E was a enjoy. Enuntina ubu unsa. Na ukunu se wanyi ntumi se wabu unsa. Momara ne se oniu. Ujimia ombo. Simple. Wabu sakura mediu bebiem. Wuniano. Keep quiet. Wayasine e tu se den kura no a mediu. Kawanutum bedaho na menwo. Thank you. 20. There is no maintenance, allow or lodging for the wife who has been given an instant divorce. Okay. Enti bedi mano ware wa wo jai wo amunumu wa se wo fa wo free bebu en wode ko twekobo wo ja wa sa de asen sa de ansan yo se wo benya ba bia de o se wo nya ba bi na o eni kwa se ye na dadwene ye to aso nti wo ware na akoye wo wo koye wo ba bia na wadene ho se wo ko ja me amunumu wa mini ba bia fa de na baye ye to aso. But see, there is no maintenance allowed or lodging for the wife who has been given an instant divorce. 21 was say one can have sexual intercourse with a captive woman if she has a husband, then her marriage abrogated after becomes a captive. Okay, and untina Quran yawa verses upon verses a man kremofo kwan Emma wo mudi slave girls. Okay? Yawa Quran ayah was say all married women are not permitted for you except those your right hand possesses. And this oba no won sani fa dan so na se wabaye wakoa no wo kunu o woni kunu o utumi di no the moment nso a wobeba sense the moment obeba be hye wase asakoa no na wade na etu atwa in Islamic law wabaye wakoa na wade ya etu atwa because ode akonya beto amane se omediu enti so wo kunu woni kunu obediu Islam som no yeto aso. 22 was a companion of the prophet raped war captives. The companion of the prophet raped war captives. Into raping war captives, you know, it is Allah in Islam. Raping war to sebia makoto ashen krofo bi kuroso. Nemo kunkum wo no kwa omo kunkum mema no a ema de akoye se good. No ma boma no ho ban no ma chen wo mu nyina bo ma no wo fa ko omo wi a na mo de ndie nyakum eyedie no mo de punish mo no mo beto ahyem so no mo didi mo enti se obe ba ko no obe che ma no obe rape wo no de it is lawful in Islam yanto aso. Okay. Companions of the prophet raped war captives. Number 23 was it some hijadists practice coitus interruption with captive women. Okay, some jihadists practice misjay. Some jihadists practice that is coitus interruption with captive women. Verse number 23, number 25. Okay. Chance get madam say 23 no na yenye na yanko 25. More respect. Was it menstruation is defeat? Menstruation is a defeat in women, for they cannot fast and pray during their period. Okay, we dey nyayeti ase obebo nsa amane ho ayefin enti o mutimi bompa ye and I want to mean fast. 20 says, people ruled by women will never be successful. Oh, me say ma kwara. E dia na ma dia yen kremosom. Ha. UK na wo ho no. Miss J me das UK na wo ho no. Eye Queen Elizabeth and na rule kuro for so many years. And then the moon kremofo. Ma bedi kuro na boso and dem se nya kuro ni nhamo nsa no. Queen Elizabeth ne rudi krono for so many years. Now so Muhammad say
oba di kroso a oman ne nkonanim eye no kore a wo ye kremonia fansa ne hye wo se eye no kore UK abra na Queen Elizabeth to so no ma bra boy basa Queen Elizabeth free so a ne ba betena so no e na yese wo moku omonim ka kire ye ne enti yankoy ento common so okay and oh yeah 26 people ruled by a woman will never be successful. Prophet has no concern for a woman who cries loudly, shaves her hair and tears her clothes in bearer vehement. The prophet has no concern for a woman who cries loudly. Okay, obia oba sadio em se eyiem se oba besu na obetia tiem obeyi ni ti na obetete na taade mu no wo su a esu na no ye dene na obeyi ni ti na obetete na taade in Islamic law no sa oba no oni ani die. Okay, yento aso to undo such wrongdoing of centuries in the name of Islam is a daunting task and obviously cannot be done overnight. But we have to start from somewhere. Enti enipa no or de or try sa or my information we num nyina or out no. Eye nipa wono ni hu ni say loss we no egu enkremosom n'animu ase nti ono nso twere ne de afa ho na wa kyere na dwen se de be ya omo beboa no mbesesa niemam. Okay, eto de yento aso o see to all the ayah sayers and the naysayers to Sharia law, I humble suggest that they read the law and ponder over them, that for the ones may aid in losing some thought mental knots. Okay, paving the way for a just and peaceful society, inshallah. Okay, enti wo no say law no ye bobo so no me pa chaw wunim say ye nkwase law e na obi word na ha say ye zero fact because onim say ye nkwase asem no muslim na e ka omo tie ne mo no aye no muslims e ye nkwase asem to me ka say fact there be obeka chaw say enye fact bet the otwere ye no Hassan ye fa na Hassan Mahmoud wo say wo no ne de to wo no ensem ne bi wo ho a e wo say ye tena se na ye ponda wo ho na ye nhwehwemu because ensem ne bi bo adwene e ye no kore nso enkwase asem nko a na wo mo lo no a ye frɛ ne Sharia nim ma woni na ho makasa ache ma me ma kwan na nso bra mu bi meba ma me hwa de 25 menkai 25. Okay, makai ni nyina. Okay, makai ni nyina menesi. Enti references na wa ha. Okay, references ni ndie. Opa akode ko check it. Number 1 no ewo Hanafi law page 188 and was it the Codified Islamic law volume 9 and number 914C. Second one no enso na they say the Nahafi law page 353. B. Shafi law, page 638 law, /0.29. C. Criminal law in Islam and whatever. Into the American no. A law, it is governed by the Nafis, which are the majority in Islam. Your friends, scholarship, no, they are the majority. Into the Omono Bekano, Omo de stamp basis one. And a year, Juma. Made the manuasi, may copan and so. Who question be a bebusa, won't come be a bedi. Who assembly kafa ho, fabeka ho, na yinti, medase. I mean copan and so. Okay. Nuru. Oh. Nuru, Bajoti and Kan. Nuru, Bajoti and Kan. Okay, I'm saying Nuru, akoso bon kania ya nede. Akoso bon kania no, and opeso be body chere.
Abusia mesra wo ye Ghana ni a video we mani hia o. Bo modern say video no ubenya mpa enka da bia enka bokyere wo ma wo fie. Omu nyini no na wo mu hunu ensem a enkremosom na nansa emra enkremofo na special wo baba me pa achew said ya Islam eside oba level atofo tietia so no etan video no me wi a kwa akoto YouTube ubetumi a download the video no fa pe baby to bokyere wo baba mani hunu ni enkremosom no kyere na wankoto sa wo ha wo ani amaniem yenkwaware ema yenkasa aware na me kro no de me dia me kwa akodane yakoa esomo etimi ka kire wo se esomo ye wo mo mbra ne tumi ka se ade a wokwa aware ya wo se be ma ne provide ma wo eye aduane ya wo bedie watade ya wo behwe ene baabi a wo di utiri beto asa de keka hu bia na be ma be ya ma wo no eye adoye na be ma ne ye wo eye ono na afiri ni pem wo ye de ama wo enti ompabo ate a enya be ma na sede se wo so otoma wo unkun sa enya be ma na sede se wo so otoma wo yare a wo yare hwemu no enya be ma na sede se wo na wo so oyema wo koto duru anyi wo na betua hospital base enya wo no utrinwi eho banbo ebia enku a wo de besra de keka sa ne ma we se num nyina no in Islamic law no untimi mfa kodu mo be ma enya be ma na sede eye wo ba sede oba no wo be fie ho no emra ne se wadidiem wo nayem ene wo hyem ene nko na ye ne mra a wasu wodi so de aka nyina wo chiade betu kom wasoma ade ole hye bi a wo betoto wani echi bi a wo beto eno ntina omo mpese omo beso asa aka ni nyina agu omo ho so no ene omo sori a na omama omo yire nom aye ye friend say efia aba awari bi no a omo sori a na omo di entoma akati omo tiri hu firi omo na ase because omo boa omo suro so omo bebo omo yire no tiri hu ka omo bebo omo yire no siesi omo anim omo yire no be change ntade da bia omo boa atade abako na hye na no wadi jarabia ase jarabia ne buso oba hu sa atade abako no wo hye nda bia ni kunu fi no on ta atade mpo ma na hye oma no dendende obetu ha obetwa bowa enso ukom ni fi a atade mpo ne simple ni kunu to paste ma na ventwitwiri enye ni kunu asade no wo pesa wo sen yefe twitwiri wo sen ko wan kasa ye aduma pesika ko to dro fa twitwiri wo sen se wa anya aduma nkoto dro fa twitwiri se ne wonu mbon me a meja aware meja wa metimi aware foforo beti wo make keep you for 3 months me se wo mere for 3 months a me pa mi nya na masa ka watena se na masa wo wa wudi nkwasem so na mabo ade bo a mebuo yi no ade so ala ni judgment day. Allah is not going to judge me. He's not going to ask me as you how I beat you, why did I beat you? O musame ono an ese me mo no abo enti wo ya Ghana ni a mesrew na masre wiye video we me wi a met download the video na ko upload no YouTube page ho make sure so benya video we especially part no American ka do Sharia laws no wo benya videos we na odi ato ba bi ye na wo boy kire wo mamba wo motie se Islam ede ema ato level bia tan eniwu fere moya bad luck ana mosaye mosaye harmful. Okay, ya dem compare donkeys, monkeys, camels, ya dem compare farmlands. Moya nkoa ukọ wura wade enu no mane hye wadwunu mu se ukọ sa akoa uka we ya kremoni be matiko ne buofu na koma ehuru onyan empo ebe paya guniyem bra kana kure kire wunu mo ma no wate na wajimi kana kure kire wunu no ma no na wajimi sa wo ye be ma na ma nua ba kwan ekọ awade bi se yi a wo ye jimifo to ye be ma na akofo obi nua ba na de san kwase ya lowe be kikire no wo ye jimifo
yan kana kola mfa nkyere mo oba nso ye nipa oba nso deserve good treatment. Muhammad we ya o copy a desert so wono no de obedie ne de obehwe kora ho odene de ma no ba bia obeda ne de obenom kora na ye problem de ma no watena se ama Muhammad ne nkrofo atena se atwetwe mra we de abra se ye ma okwan ne fa sa mra we bedi yeso wo Ghana asa me hit ne be koso ran hwe ameke kansem bi enye ye ma mo kwan na mo fa sa nkwase alo we mra me di yeso wo Ghana na mo mefa ye nuano ma anya wo mo tese mmoa mo ntietia wo so ala no wonyare a na wo moda mo a mu na mo se wonu ne bo nipa wonyare na wo moda mo a wonim sa oba ye harmful to be man no wo ware na ye den wonim obo na ye den wonim se ema eye bad luck e de ma mema no wo hye mera de am adenti ne wa mama na ne gay ene mo mama na ne gay ana ma ware mo wa mum nanka wo se ala no wo mamu dan gayfo ana se ala no wo mamu kwana mo wale nwe nkokuo mpreko enkusie enwansane anoma na wakɔkye no na wabenye no ofie na one ne da se wo yere ala no wo mamu kwan wo ma anya saade no na emma no a wo mamu mo enjoy wo mo no wo wi a wasa mama tiase se wo mo ye bad luck ma wani na ho pa chawo. With all due respect, yan kana kura nkyeremo a mudi ne kura bi besie Ghana man ama Ghana man akoto hawo ne amaniye bi mu enti me mfa ho na wo ba ha di atama wo bedi me mfa ho ne asema wo ba be ka kyerɛ me. The message no I'm preaching is what I'm focusing on. I don't care. I need to liberate my people from this enkwasea law no momo prehwehwe no wo wiase no. Ofri sa o man be nanim nyansa on be ma mo kwan ma mo de sankwase law ya bedi wo so. O man be nanim nyansa ene won betena se ahwe mo se munyini ya biebie sa niema we se ani so de akere wo mo na o man na ma mo kwan se munyini na sankwase law we no mo fa medi wo mo so se de be ya o ma bra bo betumpon monchire one kuro a ewo wiase a sankwase law we di so ama okuro na tumpon mamo ya ma adwene se Sharia law na ama Saudi Arabia tumpon eye mo ho eye business na wo mo bie no afi bia na mo kotu a mo ka no eno no wo mo de aye kuru ni enye nkwase law na wo mo de amamo no da bia me kan sa atam che they are the only people who knows whatever they are worshiping. You don't know, but they know whatever they are worshiping. You accept that they are also say oh your creator, but they know say it's not the creator that they are worshiping. And the law way or more better the amount. Or better law way the amount. Oh, we say Sharia law ni mono. Ya train woman say Muslim white lady. A Muslim. Thank you. I say mo ya train ma adwena ko gina bibi so. Ma me nko back. Na me mfa asem bi nkyere wo ha sei. Na eba, ma me hwa ade. Na me mfa nkanya nsasa mo nkyere mo nkramofo ne pa. Na eba. Me hwesi me hunu no wo ha. Me de kanya nsasa bi bi atwe wa adwena gina bibi so. Me hwe. The shadi. Mama me nyane ketwa say because I was say me de sadi we kire omo de Kenyan sasam pa de kire enkofo we mu omo hunu di omo di a kire no me ba okay eni ha say mama nkotu no side no ko hade okay mama hwe we mama hwe we me pam chome ba oh adie ya famani so dabi hia me pam me mane famani so kora hwe aden hwe akai okay a wife man divorce blah 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 okay mama hwe ha say ehia me pa ehia me
A woman, blah blah. Was say, custody of kids goes to the mother, provided she pray and does not marry a stranger. I repeat, custody of kids goes to the mother, provided she prays that he does not marry a stranger. Ah, mama can't say much. Mama can't say much. Answer mo. Mo ko Saudi Arabia memu mo tuntumfo no ye be ma akwa mo aware Arabs no wo mba na ebisa wo obeka so ye kremoni nti be ware ne ba ka wajimi. You are a stranger to him or her. You are a stranger to an Arabian, and to mutane betene ye pe wo man ware ne ba da. You are a stranger. Eye wo mo som e na wa be fem e na wo som enye ni nuane ye busuani no wonimo wone free fa akon. We a stranger. Enti wo mane ba kwan ne baba kwan e mane meware. Enso wo komote abesi abetiase mi wo be ma wo baba kwan amana kware Saudi Arabia ni, because one to you no onye stranger, but we a stranger the man until o ma wo kwan e ma wo ware ne ba. Thank you. Menya one guest be me be yana mapon Pharaoh me jo so pa. Jesus give lives me pa cho me tio. Good evening, let's say. Me pa cho me ho ye pa na so e. Yanko pardon boko. Aya na me pese me send no ade mpo mo friends e. Me send no gift ni bi. Me ya me hunu yo. On say Me no me miaso a me miaso a no mo de dollars biska dollars bia bego na ma kreke so. Me kreke so a no mo de password bia ba. Me bo me password bia emfa. O say incorrect password there. Aya, o de aya inbox me metro say de no why. Okay. Who inbox me metro say de see no why. Okay, Mate. Na yes. Me pa cho me ba. Okay. Ofata me Jesus give lives me ba. Ofata, yes, adoption in Sharia law no, adoption is not allowed because Muhammad ba ya no obe cancel mo. Muhammad ba ya no obe twa adopting you. Enu nti na obe di na adopted son yere no. Okay, enti obe di na adopted son yere e de cancel adopting no. Enti o check Quran no, Quran surah 33. Okay, Quran surah 33 coming no e wo ho benya no Allah ka kire Muslims say Muhammad is not a father of any of your men. And sa womo na womo adopt womo no Quran, they should call them with their father's name rather. Enti Emma Muhammad eyi ni dri Zaid bin Muhammad no we bin Muhammad ni free ni so. Bin Muhammad ni say Zaid the daughter of the son of Muhammad. But a son say Odin adopted son, Odin yere no na manfo kan ho asem no. O invite best the edibe twa saade ni mu ma wo yi ni din kura di free so. Enti adopting no, it is cancelled, it is already cancelled and it's not allowed anymore. Why me that say? Jesus give life in gratuity. Na who can sa omo fence omo law no fence Sharia na say de law. Yeah, Sharia. Me pacho unse nanse na say country be na omo say komo pese omo de sa Sharia law no ye adwuma wo. Oh, over UK ha say omo protest there bia. Enti no sa nyoma na wo bobo so no na omo friend Sharia law so no. Eno na omo friend Sharia law so. Enti eno no mpese omo di kodi sa oman ne so no. Obo enye sa oman ne nko so mpese omo di wi ase so. Ya simple. Me de enti sisi ana mehwe na say working kan na emu si enti we ni nyina wo sa law na omo kika no. Na yese law no omo press omo di wi ase so no eye law ben. Eye law papa bi. Se omo be kan ma hye no omo ye no ma sese bi mmoa. Na omo be kunkum nipa agi omo japade afiri omo nsam no omo de ayi omo ye no asa.
Na edi ebiem no no de na ebeye intino omo de call parliament sa no sa sharia law no sa we no omo de call for the parliament say omo engine tuma na eye scholars no according to the Quran. Okay, anybody who is not judged by what Allah has revealed become a kafir. Okay, near Allah emrebia Allah ediabano se wo ni akira obedane anye ni obedane disbeliever. Enti ade bia no e wo Quran anim no say yo senyo e wo se wo de yamara ena tu omusi Muhammad nye bibi kwa bia Muhammad be ye bia no e ya Allah na aka kire ne se onye ana Allah na ama no ho kwan. Enti abrabo bia Muhammad bo ye bia no emudodo na wo matrocho de aka Sharia no aka emra no ho. Enti Muhammad ne gama ma wo boy ne na brabo bia wo boy ya nyinye nyina no esan se wuntumi condemn a leader awodi Islamic state no wuntimi condemn no wo de waye huntino Muhammad mere nyina ya twere de oye nyina ya twere entino me cheze entino sa UK ho no na omo pese sa sharia law no ye adwuma no omo enti sa nsem na obubo so ni nyina no me cheze it's like omo de call parliament na akoye adwuma UK mpenifo no so be kan sa law na wo kinkan ya ana se ombe yibi afrim eno na mpese me hu dabi omo yiyi bi mfrim hwe nia laws na wo ho no eye sector wo mo ye majority wo mo scholars no na agiatum na eye adwuma. Okay, enti if you become a Muslim you have to accept it. Na eye emra e koma mema ne nko enti e mema na ni je ho se e be ye adwuma. Tell what you say. Eye emra ne mu bia no wa kotia be ma, e mu bia no wode aho kire bra be e de bre be ma. E bia emra ne mu bia de aho to bre be ma. E ma no na de aho kire ma wo mo. Enti wono no be ma no wo campaign say ye mfa sa emra ne ma. Eye because of say e be benefiting no ntia. Ntino sa law na wakinkan na eno an no fen sharia law no Eye no a eye we nko a we doso sharia law okay aha we ye mu bi na mabobo so na doso okay afei no matias here na mente ina sekra sharia law no oh enie we dia enya adwuma enie menya sure say betima ye adwuma wo wiase yo wiase enti on said ye tie say before say emra we ne be ye adwuma no omo ye mamenka sana me ba atraka 1% me ndu fie okay pasa ye tie underscore sankofa me bisa sa mra we ya o ka ho asam sisi a me de madwin mu aye me christian ni o mra ben pa na eka oba sa musum no wa mo nhyehyai mu ana sa de because me we kwa menye na obo so ammente da the underscore eniama me bobo so nyina no some of them can be found in the Quran and some of them can be found in the hadith in the hadith. Yeah. What you are saying? Some of them can be found in the Quran. Some of them can be found in the hadith. Sangofa we dia ni die ni obuo kwazo mesrewa we aya bibi sa na aya kire yen yadwen na fe na yesua bibi omomo won aya na wo di ato sane wo post video no na wo di ato amaye ni yenzo no ya ko hwehwemu ni yenzo yehu wa mesrewa pa because how dia meshada dia wo kana hu hia meshada no maye meshada no maye me ba choyo matter Obi kasa me bada I won't hear. Okay. Jesus gives life. But you now kasa. Now we say question bi ana. Me de no eno na na wo chirim no. Ase na mente sa sharia law no. Matete so mo keka, but na mente ase. Nti wo ase wo chirim na afio me mate ase no. Me na menim se bia eyemra
it's like a year for or mine be a bit me so. Minim say no na no mo e person ka or mine Maame say ama na minim say na minim say say for mo particular you know almost no. aha wasabana na me wo kana fe na wonkomu ya twema adwen abedina so mo ka se entimi ni wi ase so Aha, maame yeah. nko se me kira Yeah. yes muslim se ne ye nkrofo bi a wo mu kuta two faces and ekuta wo mo som ne mu okay se omu koduru ba bi a omo ya minority a omo som ne ma wo mo kwan ema ade a ekotia nkremo som ne mpo no omo ye yes. what you say bibi ti say on fa non muslim adamfo omo be fo adamfo esom ne mo omo kwan say wo makoma mu ne de enya yonko kan no wo ne wo no na mo no omo nyema ase wono hu ni say wo do wo mo okay wo mo nyema hu say mera bia wo ma animu bia no wo mu di so wo mo nyema hu say wo mo ne asom nka ya aka ni nyina ko exist wo ma yo mu wo mu eno ye the first phase no omo hambo wo mo ho for any nonsense bia ekoti omo som no but when they become majority a ho na sa lawyer ye bobo so no ye benya president a woye muslim na ye benya ni minister woye muslim na ye benya your friend say the government appointees no omo ye authorities ye benya omo nya mo be ye muslims a na se womo be do so afi na womo de mbara we se Enforce it. Yes. akọ abemu na womo enforce sa law no wo manimu enti womo hye ase se womo ba afiefie mu a wo ye kristoni na wo mpesa wo be join som no a eye ne ma mienu omo ba wo be gi som na tum ana wo betua sika de ama womo wo ntua sika na mo womo a eye de omba ye ne se e wo so womo kun firi wiase because wo hu nimfa so ma emo womo biu satam no na Islamic is peaceful religion no yente ho asem biu satam no so omo mpirichi wo montre so nye dawa omo ba afiefie mu with weapons wo be gi atuma na wo nyintum wo gi tum a wo betua sika ama womo ida so ba be dane kremoni anasa wo betua sika de ama womo anasa wo kra no e be firi wo nsa ene wo yere de a ene wo yere no wo made me omo kwatus no me manidue yeah that's Okay. yeah control nso yetio Say, Sharia, no, you see, me, they be a sankofa na masima mechanic say, o crowd, repeat it as say, Ghana for enim nkremo for, but we nim nkremo som. omo nim kremo so What you say? Yes. And all these things, omu problem back when we use UK as an example, it's a perfect scenario. Omo ba no omo bro omo ho ase ye pacho omo ya no mo group baby back no omo dole it is our baby no omo group no omo pe omo a ye friend say omo mayor omo pe omo a emra omo pe omo a enti omo timi secure ho na now no omo push ko enti UK ase Birmingham omaje wafa so some part of London omaje wafa and omo je ho wi a no omo person omo kire say there be ye mercy there are so many cases obi free Pakistan ne wan abeto emona no aka say onu no kuro mu no ye legal no no oni yeah ampa so ye ja omo legal in Israel part of Sharia and omo nya nkremofo ni bi mo defend ma ye ja san crofo no because baby a ofiri ba no and 16 year yifo no mutimi no omo da and to them na normal and so we use that scenario no a omo komra na nima ye ja omo because baby omo free ban is the norm so and we read most of these things I me as em for ban no me and yes bra never can say any ho oko online eda ho say no reason is required to divorce one's wife. What nonsense mean? It doesn't make sense. You don't need any reason. So be divorce or it. and now the ya repu no so no wo a ya oba na ya repu no adansi de ebe free de wa repu no ho e na aba ana se wo benya nkremofo mema maako 4 ama o ma be ye dansefo enti ye repu a se ye repu a na se de ono ne repu na anye wantum anye antum se wa repu
na anase kremofo mema makofo ni won beba be dia dance ya untimi wasem na wo be kan enimu eti wa repu And you see, and these things, here na nyamia de tena zongo no. Yeah, I say Ghana on. So share carefully. News. One was say you never heard say Nkremonibia to be monani ad unte da. Yeah, so from Kwana ote. There's a reason because ye bet me a can share it won't can. Also, guys will be back door catch but they will never go to the radio. They will never go to even antenna idea. Hardly and about Nkremonia Quatraso. oh lady dia o ka say enko beba opeso oba social media na obeya saade no obeka boni ni onfa nani mo manam se me serew me pa chew say dia wo ka say wo do wukunu no me enkoye saade no because one hwe ya Ebe senium. yes very man no wugu nani mu ase no wono so be pese obegu onimu ase nti obebo wukunu amane say dia akose no ni ntemu na bia ma wukunu so anye wani obeka say bia free na wo free na Yeah. na wakwa akoja enti me say keep your semana wo ho said yes e bia ha mani ntwam na woni wukunu ntena wase ni kuna wone ne te ya wanyiri che ne bebrebe nanso waware na chenti woni won pese obejae no. Oh, okay. So na ka chente won kana no ntum won fa ma social media kora na me a wo be ka kire me no me no me nya personal attack me yesra me so me do me lenye. yeah. So eti hardly and what to say omoba out. Eti no because of say other people ne de obi di boni a happily ye de call ye kugu nipa n'anim ase ye ka kira mansan ye kira sa asemasi aye boni but omo de no is part of some no say ye mema some no ye de bibia ya ba some no some ne first uko ken yes uko kasa malam wi akoyesi no wagu som n'anim ase enye se nipa no pese na nipa no a wadi boni ne hia omu ye som ni ne hia omu. So everything we read the part of Sharia now say no retaliation for parents and grandparents for unaliving their offsprings. Or no one can say kunibano. Mamu retaliate. Anna one of the your friends Sharia no na wokan ho asem. A head of the Islamic State cannot be charged for who did crime. Yes. Okay. Yeah. It is a waya bone obi a waya the head of the state no waya leader or no waya bone a yentimi yen kanani anase yen jeje. Yes. So the waya sa Sharia. Enti wo leader se ya o mo kan o matum ya. Sharia no a lot of people haven't like sat down so mu ready. Also, okay, baby, yes, emra we no must say emra we nanka oka say emra ben. We are and it's derived from hadith in the Quran. Most of these things, omo akasa kromini. Most of them, omo dey answer everything. Said ye dano case BC ya nkemoni man bi obe Islam first. Omo dey no. That's the agenda. That's the foundation of some no. Eti whether entrompo no twa na ebe boa som na eno ani hia. So it is our laws way go omo ankasa no kan unya hwi o ade na wo kan ankasa no they themselves feel offended nanka they let people ba ha bedidi matem so and so unya hwi o read na wo ye unko tena ba bi ntro bibia omo ankremofo e na omo atro e na ono ade to online say ye Sharia no mra bebrebe wo me bi ni e na wo read they are offended. So enti eye katasonko a the some no enye ready say obeka nanim esom ni ntimi esom ne fapem no wo hene ba esom ne fapem no nti na wo bi won kremosom ni mu a na wo yi no ho free som ni mu a yesi ye nku no because omo say they feel betray omo feel say what betray nipa no because wo betimi de nsem bia ba montene wo hu wo mo nsem bia within them no wo mo hide but we are almost say there's no compulsion in religion. Almost no say that there is no compulsion in religion. Shake ya wakwa wontina no provide. Where the mama bin kasana commoni de ma shake kasa. Mate shake oti anka ana wonya ready. Shake kasa na wontina mbae.
Yeah, hello. Me shopping kakranti. Me one be 5 minutes. Okay. Yeah, Okay. yes, yes. Oh, okay. Bepa mo chaw bo ma me sa mon kai hwe eye no kore se de ye nua totorobo nso kan no nipa bebrebe no ano enim sharia no laws no omu nim adekoro okay ene ma be kan bebre me kan duru mako 40 edoso me pa chaw video we no parent bi amane nya na asem hia me de be kwakoto YouTube page ho wo ba e wo fia especially wo baba bo video we mani ntie anopa awia ne anumere Ghana for no monhwe video no anopa awia ne anumere because video we ni hia message ka part ne bi dia beto because TikTok amma me kwan ma me fa full video ne meto ha and I mean to me nya aduma cat sa pre kwa this 10 minutes wo di video to so na se bro 10 minutes kora no a omo push video no nko animu me the part be ba beto ho but we make sure say video mo benye obia benye video wa ne phone so ni na dia de mo mama anuntie because na ma kan sharia laws na ma me ra ko said ya Islam som ne pa de e ma to no